Good evening, my friends, my colleagues. Today is a wave 2 of IntoPractice heart failure. Actually, this is a very important webinar for the ICC and the CVREP as well regarding the IntoPractice heart failure. We have the same names like the wave 1, Professor Mahmoud Hassanin, Professor of Cardiology, Alexander University, Professor Mohammed Lutfi, Professor of Cardiology, Alexander University, Dr. Basma Ahmed, Lecturer of Cardiology, Alexander University, and Dr. Mustafa Alwani, Lecturer of Cardiology, recently worked as a Lecturer of Cardiology in our department. This heart failure is sponsored by Novartis and technically by ICOM company. We will shift the program to change because of Dr. Lutfi had another appointment actually with heart failure as well, with the same company, Novartis. I don't know where, but you can shift to Dr. Lutfi in his webinar or this webinar. It's I think now is Lutfi is عمرو دياب. عمرو دياب looking this piece. يقبل عفو بي يقبل عفو بي هو فرحين يعني فرحين هارت فيلير النهارده ماشي. محمد لطفي. So we'll start with Dr. Mohammed Lutfi. He's going to speak about the initial and serial evaluation of heart failure. Dr. Mohammed, تفضل. At first, it's my honor to be with Professor Sobh and Professor Hassanin to share in this important webinar about the management and evaluation of patients with heart failure. My presentation is about the initial and serial evaluation of patients with heart failure. And my presentation is based on the evaluation of patients with heart failure according to the last European guidelines. As we all know that heart failure patients are classified according to the ejection fraction into heart failure with reduced ejection fraction. If the patient is complaining of symptoms and by examination we can find signs of heart failure with an ejection fraction less than 40%, and heart failure with mid-range ejection fraction if the patient is having an ejection fraction between 40 and 50, and heart failure with preserved ejection fraction if the patient is having ejection fraction more than 50% and complaining of symptoms of heart failure. In these three categories, the patient may present with symptoms. The typical symptoms are dyspnea, dyspnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, reduced exercise tolerance, easy fatigue and tiredness, and increased time to recover after exercise and ankle swelling. The less typical are the nocturnal cough, wheezing, bloated feeling, loss of appetite, confusion, palpitation, dizziness, syncope, and ketop. The more specific signs are the presence of elevated jugular venous pressure, the presence of the hepatojugular reflux, the presence of third heart sound, and the laterally displaced apical impulse. And the less specific are the presence of weight gain or weight loss in advanced heart failure, cardiac murmur, peripheral edema, pulmonary crepitations, reduced entry and dullness over the base of the lungs, there is pleural effusion. The patient may be tachycardic, tachypneic, with kinestoc respiration, and hepatomegaly, ascites, cold extremities, and oliguria may be noticed with a narrow pulse pressure. The diagnostic algorithm for the diagnosis of patients with heart failure of a non-acute onset, usually if you have a patient with suspected heart failure in a non-acute onset, we have to revise the history of the patient as regards the presence of coronary artery disease, either MI or revascularization, the presence of arterial hypertension, if the patient received recently cardiotoxic drugs or radiation, the use of diuretics, the presence of orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea are important. On physical examination, we have to revise if there is an ankle edema, pulmonary crepitations, increased presence of a cardiac murmur, jugular venous pressure, and this is very important to examine the neck veins. Even in 2020, you have to look for the neck veins in every patient presenting with dyspnea in order because it will solve and be a clue for your diagnosis, and the presence of the laterally displaced or broadened apical beat. And the ECG is also a part of clinical examination, important part for the clinical examination, as from the ECG we can notice if the patient is on sinus rhythm or not, because if the patient is having recent arrhythmias, it will be one of the aggravating factors of the symptoms of the patient, and the QRS duration, because it's very important. If we have a wide QRS and the patient is still symptomatic, we may need
propose for our patients the CRT treatment. If the second step, usually in our country, the second step after baseline history and the physical examination and ECG, usually it's echocardiography. If one and in some centers, say if more than one of these criteria is present, they may use the natriuretic peptide. We can use N-terminal pro-BNP or the PNP, and the N-terminal PNP is more than 125, or the PNP is more than 35. We consider the presence of heart failure. This is the first step. So the first step is clinical examination, history taking, clinical examination, ECG, lab tests, is natriuretic peptide in order to know if the dyspnea is of cardiac origin or not, and echocardiography. The lab diagnostic test in patients with heart failure, the following diagnostic tests are recommended and should be considered for the initial assessment of a patient with newly diagnosed heart failure in order to evaluate the patient's suitability for particular therapy. This includes hemoglobin, the electrolytes, sodium and potassium, renal function with the estimated GFR, and this is very important before the prescription of a RAS blockade or an ARNI, liver function test, bilirubin, liver enzymes, glycosylated hemoglobin, lipid profile, TSH. TSH is very, very important. We have to look for the thyroid function of our patients, and we have to ask for ferritin level and the total iron bonding capacity and natriuretic peptide. Additional diagnostic tests aiming to identify other heart failure etiologies and comorbidities should be considered in individual patients. So if you are suspecting an individual cause of heart failure, or more investigations are needed in particular in this specific patients, we have to look for it. These are the mandatory lab tests to be done. So the mandatory tests, CBC, renal function and electrolytes, liver function test, lipid profile, fasting blood sugar and glycosylated hemoglobin, TSH, serum iron and ferritin, and total iron bonding capacity and natriuretic peptide. 12 ECG, as we said, is mandatory in order to determine the heart rate, QRS morphology, and QRS duration. Exercise stress test is recommended as a part of evaluation of heart transplantation and or mechanical circulatory support. Otherwise, we never ever do the exercise stress test for a heart failure patient, except if in this clinical stage. A plain X-ray test is recommended in patients with heart failure to detect and exclude alternative pulmonary or other causes, and may contribute to dyspnea. And from the X-ray test, we can assess the presence of pulmonary congestion, presence of pulmonary edema, and it is more useful in patients with suspected heart failure in the acute setting. Usually in the acute setting, we ask in the ER for a bedside echo and an X-ray, and these are done usually with the first lab sample, and we do an ECG and with bedside echocardiogram and plain X-ray test, especially in patients presenting with acute heart failure. The use of right heart cardiac catheterization and pulmonary artery catheter is a class 1 recommendation if the patient is with severe heart failure being evaluated for heart transplantation or mechanical circulatory support. This is the only class 1 recommendation for the use of the right side catheter, and it should be considered as a class 2A if patients with probable pulmonary hypertension assessed by echocardiography in order to confirm pulmonary hypertension and its reversibility before the correction of the valve or structural heart disease. The use of endomyocardial biopsy should be considered in patients with rapid progressive heart failure despite of standard therapy, when there is a probability of a specific diagnosis which can be confirmed in myocardial samples, and specific therapy is available and specific. For example, if we are suspecting the presence of eosinophilic right-sided cardiomyopathy, we may use presence of amyloidosis, we may use endomyocardial biopsy. In Egypt,
it's far of our practice to do endomyocardial biopsy, but in the USA, it is usually done if they are suspecting the presence of a specific myocardial disease that we have to take a biopsy. Ultrasound chest may be considered for confirmation of the presence of pulmonary congestion and pleural effusion, and ultrasound measurement of the inferior vena cava may be considered for the assessment of the volemia status in patients with heart failure. It's a class 2B recommendation. And nowadays, most of the echocardiographer are looking for the IVC, and if there is inferior vena cava plethora and dilatation in patients with heart failure, and usually recommend it. The use of cardiac imaging in patients with heart failure, the transthoracic echo is a class 1 recommendation for the assessment of the myocardial structure and function in patients with suspected heart failure in order to diagnose and to establish the diagnosis of the heart failure with reduced ejection fraction, ejection fraction, or preserved ejection fraction. It's also recommended to use a transthoracic echo to assess ejection fraction to identify patients with heart failure who will be suitable for evidence-based pharmacological and device therapy, either ICD or CRT. And transthoracic echo is recommended for the assessment of valve disease, RV function, pulmonary arterial pressure, with already established diagnosis of heart failure. It's used also for the assessment of patients who are receiving medications which may damage the myocardium, patients on chemotherapy. And other techniques, including systolic tissue Doppler and the deformation induced strain and strain rate, may be considered in a transthoracic protocol in patients at risk of developing heart failure. As we all know, if we are using the strain rate, we can have a change in the strain rate before development of heart failure, overt heart failure, and reduction of ejection fraction in patients who are receiving chemotherapeutic agents which may affect the myocardium. So the best, if your patient is receiving chemotherapeutic agents, to calculate the strain rate and to do the follow-up with the strain and strain rate in order to identify the presence of minor myocardial damage before the reduction of ejection fraction. The use of CARDACAM-R is recommended for the assessment of myocardial structure and function, including the right side in patients with poor acoustic window and in patients with complex congenital heart disease. Cardiac MRI with gadolinium enhancement should be considered in patients with dilated cardiomyopathy in order to distinguish between ischemic and non-ischemic myocardial damage in case of equivocal clinical or imaging data. And the use of cardiac MRI also is recommended for the characterization of myocardial tissue in case of suspected myocarditis, amyloidosis, sarcoidosis, Fabry disease, and left ventricular non-compaction hemochromatosis, and taking account and caution the contraindication of the use of cardiac MRI. Non-invasive stress testing, either with use of MRI or stress echocardiography, may be considered in patients with for the assessment of patients with myocardial ischemia and viability in patients with heart failure and coronary artery disease. Before the decision to undergo revascularization in patients with heart failure, if he is suffering from coronary artery disease, we have to do to confirm the presence of viable myocardial infarction either by percutaneous coronary intervention or by CABG. Coronary angiography is recommended in patients with heart failure and angina. If the angina is resistant and still, if the patient is still symptomatic on optimal guidelines may directed medical therapy, and symptomatic ventricular arrhythmias or aborted ventricular arrest who are considered suitable for potential coronary revascularization in order to establish the diagnosis of coronary artery disease and its severity. Invasive coronary angiography recommendation and should be considered in patients with heart failure and intermediate to high pretest probability of coronary artery disease. And cardiac CT is a class 2B recommendation in patients with heart failure and low to intermediate pretest probability of the presence of coronary artery disease. Every patient with especially with heart failure and dilated LV and suspicion of the presence of dilated or
ischemic cardiomyopathy, we have to rule out the presence of coronary artery disease by either coronary angiography or non-invasive CT according to the presence of the cardiac of angina and the pretest probability of the presence or low or intermediate presence of coronary artery disease. Reassessment of myocardial structure and function is recommended using non-invasive imaging in patients presenting with worsening of heart failure, including episodes of acute heart failure, and in patients with heart failure who received evidence-based pharmacotherapy in maximum tolerated dose before the decision to use and implant an ICD or CRT, and the patients who are exposed to therapies which may damage the myocardium, we have to do serial assessment. And also, if the patient is still coming for follow-up, we have to do a follow-up echo every 3 to 6 months according to the patient symptoms. So the initial cardiac evaluation of patients with heart failure is integrated, is an integral between clinical assessment with history, clinical examination, ECG, echocardiogram, non-invasive evaluation of the myocardium by cardiac MRI in selected patients, and coronary angiography or CT to rule out the presence of coronary artery disease. By the end, I would like to thank my dear professors and all the participants and my dear colleagues who will share with you this important webinar and about the management of heart failure. Thank you, Muhammad, for this wonderful introduction about the diagnosis evaluation. محمد احنا بس عايزين نسمرايز طبعا للاودينس. يعني طبعا انت قلت everything about the evaluation او diagnosis. يعني خليها in practice كده. يعني انت مثلا جالك عيان هارت فيلير دي نوفو وما تعرفش عنه حاجه، او انت مثلا هو انت عملتها من الاول خالص، فانت انا عايزك تبسطها شويه. مثلا تقول لو انا I'm not sure of this heart failure، هل بتعتمد على كلينيكال ولا برو بي ام بي؟ انت محمد لطفي يعني انت قلت في سيمتومز، قلت في ساينز، وقلت في حاجات في ايكو في لاب، يعني هم دول الثلاث حاجات الاساسيين، ولا اكس راي؟ يعني انت دلوقتي قول لي شخص دي نوفو وواحد خلاص فرانك هارت فيلير، وتعمل 1 2 3 4 الاهم. هو طبعا عيان لو جايب سيمتومز اوف هارت فيلير، يعني في ديسني او سوبنا بارتيسيبال نوكتورنال ديسني باي اكزامينيشن لقينا بايلاترال كريبيتيشنز، لقينا ثيرد هارت ساوند، يعني باي كلينيكال اكزامينيشن عيان رايح ناحيه يعني هارت فيلير وكاردياك ازمه. اللي متاح واللي موجود في كل حته دلوقتي باد سايد ايكو. فعندنا في مصر بنبتدي بالايكو قبل naturative peptides because of the availability of the echo. في نفس الوقت ان الكوست اوف echo in Egypt is low. يعني احنا لو كوست اوف echo في مصر يعني اقل من 1 على يعني كوست بره مصر الايكو مش اقل من 250 ل 500 يورو او دولار. بس الايكو هيجيب لك مينلي في السيستوليك ديسفانكشن او اللو ايجكشن فراكشن، لكن لو عندك ميد رينج او ميد رينج هيبقى انت برضو مش هتعرف تجيبه بالايكو، صح؟ يعني صعب. الميد رينج هيبقى الايجكشن فراكشن بين 40 to 49. يعني لو الهارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن هيبقى فيه سيمبتومز، وفي نفس الوقت دايما هيبقى اللي عنده اتليست هيبقى معاه دايستوليك ديسفانكشن. البي ام بي، مشكله البي ام بي في مصر حاجتين، ان الكوست اوف بي ام بي مش قليل، في نفس الوقت الافيلابيلتي مش موجود في كل حته، لان يعني مش في كل لاب افيلبل، يعني ساعات المفروض ان احنا، لكن احنا عندنا احنا طبعا في الكليه اي سي سي الحاجات دي افيلبل، لكن حضرتك لو جيت بصيت للبراكتس ان جنرال هتلاقي ان البي ام بي كتست في معظم المعامل بيبقى لاب تو لاب وبياخد وقت كتير عشان يطلع. طب في حاجات ثانيه بتعليه؟ في حاجات ثانيه، ان في حاجات كتيره بتعليه، يعني مثلا لو انا عنده سي كي دي هتلاقيه عالي، سي او بي دي بيبقى عالي، في يعني it is not very specific for the presence of cardiac disease. فهو الموضوع بالنسبه للهارت فيلير انا شايف ان هو يعني جلوبال، ان احنا لازم ناخده من الناحيه الكلينيكال بلس اللاب والايمجنج موداليتيز. طب انت اللاب اللي انت قلته تاني غير برو بي ام بي، قلت حاجات تانيه كتيره. انت طبعا انا عجبتني، هي لازم برضو احنا كلنا نحطها زي ما انت حطيتها كده تيبل قدام. مثلا الفيريتين مش كلنا بنطلبه، التي اس اتش في بعض الناس بيطلبوا وما يطلبوش، وانه مهم زي ما انت قلت كده. التي اس اتش لوحده
ساعات بيبقى في ميكسيديما هايبوثايروديزم وتعمل لك كارديوميوباثي وانت ما انتش عارف. يعني انت في حاجات معينه كايتيولوجيكال بارت ما حدش بيقولها الا لما بيحتاس في الاخر. فانا اعتقد ان انت زي ما انت قلت كده الستبس بتاعت هارت فيلير، بعدين نخش على حاجه انت في روتين كلنا بنعمله اللي هو ليفر فانكشن ورين فانكشن والجلوكوز والليبيد هو الزياده دايما اللي في جايد لاينز الزياده زي ما حضرتك ما تفضلت وقلت الفريتين والتوتال ايرون بايندنج كاباسيتي وتي اس اتش، دول لازم يتعاملوا في هارت فيلير. وفي نفس الوقت الالكترولايتس، لان بعض الناس تعمل رينال فانكشن ما بتعملش الكترولايتس. مهمه جدا الالكترولايتس، يعني البوتاسيوم لو عالي مثلا اكتر من 5.5 هتفرق معاك في القرار انك تاخد راس بلوكيد او تاخد ارني اور نوت. فمهم جدا انا عندي بقى حاجات مهمه قوي طبعا زي ما انت قلت كده. الايكو مهم، الايكو ورسم القلب والاشعه 3 حاجات انتجرال بارت زي الكلينيكال عندك. يعني ما ينفعش تشخص هارت فيلير غير ما تسمعه وتكشف عليه وتعمل له اكس راي وتعمل له اي سي جي وتعمل له ايكو. 4 حاجات دول اساسيين، بعدين نتكلم بقى في الباقي يعني. طيب انت قلت في حاجه ثانيه جديده برضو اللي هي بتاعه اللانج الترا ساوند والالترا ساوند بتاع الانفيريور فينا كافا. يعني اتكلمنا اكتر شويه عليهم، يعني اديني فكره كده شويه للناس على اللانج الترا ساوند وعلى الالترا ساوند انفيريور فينا كافا في جايدنس اوف تريتمنت. يعني هو مشكلة ان لما في ساعات لما واحد بيعمل اكس راي شاست هتلاقي ساعات بنلاقي ان يبقى في عندنا اوبليتريشن في الانجل، او تلاقي العيان عنده اوريدي عنده لانج ديس اوردر، فبتلاقي الكواليتي بتاعت الاكس راي مش عاجبانا. فدلوقتي بقى عندنا الالترا ساوند شاستز يعني حاجه من الحاجات المهمه ومن الحاجات اللي بتطلب على طول عندنا في الكلينيكال براكتس، ان انا عشان احدد كميه البلور لو بريزنس اور ابسنس اوف بلورال ديفيوجن، وفي نفس الوقت الاماونت اوف بلورال ديفيوجن اف يو نيد تابنج اور نوت، ولو بيتعمل العيان ده تابنج بيتعمل الترا ساوند جايدنس. فده وان اوف ذا تيست السهله نون انفيزيف، ان هي بتدينا فكره كويسه عن بريزنس اوف بلورال ديفيوجن اور نوت، في نفس الوقت بتديك فكره عن بالمونري كونجيشن اور نوت. الانفير فينا كافا يعني معظم الايكوكارديوجرافر يعني اللي معانا دايما بيعمل كوماند دلوقتي على الانفير فينا كافا واذا كان ده ستاندرد اور نوت ان بيشنتس وذ هارت فيلير. ده مهم عشان يبين لنا if the patient is euvolemic or هايبر فوليميك، وده بيجايد اس زي ما السي في بي وغيره في الدايركتيك ثيرابي. انا هضيف عليك في الالترا ساوند دي طبعا في الكوفيد بانديميك دلوقتي اللانج الترا ساوند دي حاجه فيري اسينشال. لو مش هتعمل سي تي، لو في مشكله في السي تي عند العيان ما بيعرفش الهولد مظبوط، انا ما فيش داي فيها، بس ان انت ممكن الكوفيد طلعوا ساينز 3 ساينز موجودين في اللانج الترا ساوند more or less similar to the CT and you can make diagnosis of radiological evidence of COVID by the lungs just by lung ultrasound and not by the CT. ودي حاجه اصبحت اعتقد انها in the next few years بالاكسبيرينس بتاعت بتوع الشيست والراديولوجي هتبقى مهمه جدا جدا. احنا اعتقد الدكتور ايمن كان عمل في اللاست كارديو اليكس كان في بروجرام كويس جدا وتريننج كورس، وده لازم احنا نكبره. اخر حاجه بالنسبه لي موضوع رايك بقى، وعايز محمود حسين رايه ما بين موضوع diagnosis of pulmonary hypertension بالقسطره والايكو. في الجايد لاينز موجوده في البلمونري hypertension itself ان right side heart catheter is indicated in all patients with pulmonary hypertension undetermined etiology. احنا جالنا فتره بعد الايكو كنا نقول الايكو خلاص كفايه عليه، وبتقدر تجيب pulmonary hypertension وتقدر تقول حتى estimation pulmonary pressure بديفرنت بارامترز وحاجات. لكن بتوع الصدريه بيؤكدوا هم كلامهم مش غلط، موجود في الجايد لاينز في البلمونري هايبرتنشن، وانت ايدت الكلام هنا دلوقتي في الهارت فيلير ان لا ده انت لازم تعمل رايت سايد فيلير في كل بالمونري. ما اعرفش رايكم انتوا الاثنين. هو بالنسبه للبلمونري هايبرتنشن في الجايد لاينز you should do a right side catheter اولا to measure pulmonary artery pressure، وهو حد يقول لي ممكن احنا بنقيسه بالدوبلر، لكن مهم قوي كمان بنقيس البلمونري كابيلاري ويدج بريشر، لان لو البلمونري كابيلاري ويدج بريشر اكتر من 15 ملم ميركوري this means ان في left sided heart failure which is the underlying cause of pulmonary hypertension، فده ما يبقاش pulmonary arterial hypertension. فانت بتقيس غير البلمونري ارتري بريشر pulmonary capillary wedge pressure، وبتحسب الكاردياك اوتبوت pulmonary vascular resistance، ده برضو بيهم في العلاج. فمهم الحقيقه في وجود البلمونري هايبرتنشن اللي هو pulmonary arterial hypertension المفروض يتعمل رايت هارت كاستر الحقيقه. دكتور لطفي احنا ما بنعملهاش. اهميه برضه زي ما حضرتك ما تفضلت وقلت دكتور محمود، الناس اللي عنده اوريدي برضه pulmonary hypertension وبريزنتنج وذ هارت فيلير، لما العيان ده بيركب يعني سنتر يعني بيركب سي في بي عادي،
فهنلاقي السي في عالي، ونفتكر ان العيان ده يقعد ياخد في دايرتكس، وممكن يكون العيان ده يبقى يعني اون ذا هايبوفوليميك سايد، مش محتاج كل الدايرتك ده. الحل فيه ان هو لازم يركب سوان جانز ويتحسب له ليفت، لان السوان جانز باخد فكره على الليفت فنتريكولر اند دايستوليك بريشر بالبابيلر، يعني مش بقيس الرايت سايد بريشر، لا بقدر اقيس الليفت سايد بريشر، وده مهم جدا في الناس اللي عندهم اكيوت هارت فيلير. فاحنا عندنا في مصر اندر يوز اوف ذا رايت سايد كاستر، بس انا شايف انها يعني اتس ان امبورتنت تول تو اوبتمايز مانجمنت اوف بيشنت وذ هارت فيلير، بالذات العين جايب اكيوت ديكومبنسيشن. انا اول مره اروح امريكا 84 من 36 سنه، كان القصه دي موجوده، سوان جانز جوه وتقيسوا السي بي بي عشان ودي مكتوبه حتى في كل الكتب ان انت الاثنين دول بيجايد تريتمنت. بس احنا بعد الايكو ما انتشر ما بقاش ناس كتير، انا بقول لكم انا عارف ان بقول، بس احنا ان براكتس في مصر ما فيش حد، وحتى يمكن بره مش كتير بيعملوها عشان، بس انا مستغرب ناس ستيل هل ده جايد تريتمنت ولا اونلي فور دايجنوزس؟ هو هنا مش الرايت هارت جايد في الكريتيكال ايل بيشنتس، اكيوت كريتيكال ايل بيشنتس وذ اكيوت هارت فيلير، لكن عيان كرونيك جاي ودي كومبنسيتد لا طبعا مش محتاج. طيب اني كويشن دكتور محمود للدكتور لطفي؟ انا ثينك ان احنا فينيش، والدكتور لطفي بقى سيبت لك قبل ميعادك يا لطفي، يعني قبل الكوبري بتاعك الثاني الجديد، بس يا ربنا يخليك ساعه قبل ما تغير هدومك وده ربنا يخليك. انا بس اللبس الثاني بقى. شكرا يا محمد، شاكرين جدا، انجوي ده الليكتشر، استمتعت بكم. الله يخليك، ولو قدرت تقعد معانا لغايه الثانيه مع الدكتور محمود. انا هروح بس اشوف وصلوا لفين، لان كان في مشكله عندهم في الكونكشن. اوكي شكرا محمد. وبعدين ناو دكتور محمود حسنين بقى هيكلمنا. طبعا دكتور محمود حسنين هو الباست بريزيدنت اوف وركينج جروب اوف هارت فيلير في ايجيبت ستاتي اوف كارديولوجي. دكتور محمود هو المسؤول عن الهارت فيلير ريجستري، اللي هي اصبحت حاجه عالميه، يمكن اكتر دوله في الميدل ايست، يمكن اكتر دوله. يمكن انا اتكلم طبعا، انا باشا شاهد حق في محمود ان عدد الناس اللي دخلوا في الاستادي، اكبر دوله دخلت في الاستادي في هارت فيلير كانت مصر، وده بسبب الدكتور محمود حسنين. واحنا اشتغلنا معاه كلنا، انا فاكر ايام ما كنت رئيس جمعيه القلب المصريه والريجستري جت، دكتور محمود بانثوسيازم فظيع عمل الريجستري واثبت جداره، وانا بهنيه على الريجستري. الدكتور محمود هيكلمنا دلوقتي على الابيديميولوجي وهارت فيلير ريجستري وبروجنوزس اوف هارت فيلير. دكتور محمود. Thank you, Professor Sobhi, for this. Good evening, everybody. Thank you, Professor Sobhi, for this kind introduction. My talk today is about definition, epidemiology, and prognosis of heart failure. بالنسبة لheart failure definition, it is a clinical syndrome characterized by typical symptoms, breathlessness, ankle swelling, and fatigue that may be accompanied by signs, elevated jugular venous pressure, pulmonary crackles, and peripheral edema caused by structural or functional cardiac abnormality, resulting in a reduced cardiac output and or elevated intracardiac pressures at rest or during stress. هنلاحظ هنا ان عشان اشخص heart failure التشخيص هنا it is a clinical diagnosis. يعني without symptoms and signs of heart failure I cannot say ان العيان ده عنده heart failure. ممكن اقول patient has left ventricular dysfunction, okay, which is different from heart failure. okay, يبقى احنا متفقين ان زي ما كان الدكتور محمد لطفي بيتكلم ان diagnosis of heart failure depends mainly on clinical symptoms and signs of heart failure, and you can verify these diagnoses later by زي ما قلنا nitrotic peptides or by echocardiography. Pathophysiology of heart failure starts by backward failure when the ventricle fails, whether the left ventricle or the right ventricle, blood accumulates and atrial pressure rises. On the left side, it will cause pulmonary venous congestion, and on the right side, it will cause systemic venous congestion. And this will lead to congestive heart failure. عشان كده احنا بنقول 90% or more than 90% of heart failure are due to congestion. And that is why we use the terminology congestive heart failure.
The patient may present mainly by symptoms of pulmonary venous congestion. زي ما احنا شايفين the panel on the left side, the patient is orthopneic and he sits up all the night on a chair looking for air. Or the dominant symptoms and signs may be due to right-sided heart failure, and the patient will present with edema, hepatic congestion, hepatomegaly, ascites, and elevated jugular venous pressure. The prevalence of heart failure is estimated that about 2% of the general population have heart failure. لو احنا قلنا in Egypt احنا about 100 million، فلو قلنا حتى من 1 to 2% قلنا 1.5%، يبقى at least عندنا مليون ونص عيان with heart failure. The prevalence of heart failure increases with age. كل ما السن تقدم كل ما incidence of heart failure بيزيد، as many as 1 in 5 people aged 70 to 80 years old have heart failure. It is mainly a disease of the elderly. Heart failure, we call heart failure, it is the epidemic of the century. ليه epidemic؟ هو بيزيد incidence of heart failure بيزيد. أولا because of the aging population, life expectancy has increased even here in Egypt. كمان increasing prevalence of risk factors which lead to heart failure. زي ما هنتكلم بعد كده risk factors هم hypertension, diabetes, smoking, obesity, and sedentary lifestyle. All these risk factors increase the risk of heart failure. كمان improved post-myocardial infarction survival. Now the patient even when sustains a myocardial infarction مش زي زمان كان العيان بيموت بعد heart attack، لا دلوقتي because of successful reperfusion therapies whether thrombolytic therapy or primary PCI, and because of improved treatment of heart failure بالACE inhibitors والbeta blockers, the survival of the patient is improved and they live with some myocardial damage which will lead later to heart failure. السلايد دي من ال WHO بتوري المورتاليتي in Egypt. لو بصينا تلاقي ان 46% of the total mortality is due to cardiovascular disease، وده مهم قوي for public health. احنا عارفين the main cause of mortality among Egyptians is still cardiovascular disease. الكانسرز contribute only to 14% of the causes of death، برغم احنا كل البروباغندا على الميديا وعلى التي في هي بتتكلم عن الكانسر، لكن actually the most important cause of mortality is still cardiovascular disease. انا دايما بقول الديفرنس هنا ان الكارديوفاسكولار disease is preventable. We can prevent cardiovascular disease, but up till now we cannot prevent cancer. برضو السلايد دي من ال WHO comparing Egypt with the regions with the other countries in our region. لما نبص الobesity in Egypt توصل ل 46% في الفيميل، بينما in other countries in the region it's only 25%. وزي ما احنا قلنا وهنقول obesity contributes to heart failure. Tobacco use in Egypt among males is 46% compared to 38% in other countries of the region. This is an important risk factor. برضو لو بصينا هنا هو للtrends in total cigarette consumption according to the WHO in the Eastern Mediterranean and American regions. هنبص الكيرف on the left panel on the left side, الكيرف is going steeply upwards in the Eastern Mediterranean countries. بينما لو بصينا البانل on the right side الكيرف وصل لبيك in the 80s, early 80s, and then it started to decline and decline steeply till 2000. وده الفرق ده بيورينا التيار راح فين عندنا هنا في المنطقه وفي الامريكاز. سموكينج قل قوي عندهم وبالعكس عندنا لسه بيزيد. برضو diabetes which is another important risk factor for heart failure. لو بصينا Egypt is probably the 9th country in the world with the largest population of diabetic patients, and the numbers are projected to increase.
The major risk factors leading to the development of heart failure are hypertension, myocardial infarction, angina pectoris, diabetes, left ventricular hypertrophy, and valvular disease. وزي ما احنا شايفين ان most of these risk factors are preventable. We can prevent heart failure. Heart failure او symptomatic heart failure is just the tip of the iceberg. احنا بنتصور ان عين الهارت فيلير ده جاله هارت فيلير all of a sudden. لكن في الواقع there are so many risk factors which work under the surface: hypertension, diabetes, dyslipidemia, coronary heart disease, other cardiovascular risk factors. All these risk factors will lead to either myocardial ischemia, myocardial infarction, left ventricular remodeling, the heart failure, or will lead to diastolic dysfunction and another form of heart failure with preserved systolic function. ما بيقللش of heart failure. أعتقد if you ask someone if you have to choose between heart failure and cancer, probably he would say I would choose heart failure because he thinks that heart failure is less malignant than other cancers. But look, this is a study from Scotland, and it's comparing the mortality among the most common types of cancer in females and heart failure. You see that mortality in heart failure is worse than breast cancer, bowel cancer, and ovarian cancer. In the female, it's only exceeded by lung cancer. And in the male, the prognosis of heart failure or mortality of heart failure is worse than the mortality of bladder cancer, prostate cancer, and bowel cancer. And again, it is only preceded by lung cancer. So heart failure is a malignant disease. Perhaps it's more malignant than many other frequent cancers which we meet every day. Mortality in heart failure within 5 years reaches to 50%. 50% of patients die within 5 years of diagnosis. Okay? So the impact of heart failure on individuals is significant and the worldwide prevalence is high. Hospital mortality is about 4 to 7%. 30-day mortality 10%, 1 year mortality is more than 20%, and 5-year mortality is up to 50%. Where numbers that point to the malignancy of heart failure. It's as malignant as the most severe forms of cancer. A high proportion of patients with heart failure will die suddenly and unexpectedly. There are two types of death in heart failure due to worsening heart failure or pump failure, and sudden cardiac death. And sudden cardiac death accounts for approximately half of death in patients with heart failure, and ironically, it occurs in New York Heart Association class 2 and 3 more than it occurs in NIA class 4. That is to say, sudden death is more common in patients with mild to moderate than in patients with severe heart failure. Another issue in patients with heart failure is the risk of repeated hospitalization. All patients with heart failure are at increased risk of frequent and repeated hospitalization. And hospitalization rates for heart failure are comparable for patients with mild and moderate and severe heart failure. As you see, this spiral, the patient is admitted, receives treatment, he's okay, discharged from hospital, and after a few weeks, he will be readmitted again, and so on until the patient passes away. The readmission rate at 30 days is 1 in 4. 1 in 4 patients will be re-hospitalized within 30 days, and within 1 year, 40 up to 44% of patients will be re-hospitalized at least once.
As Dr. Lotfi said in the previous presentation, that there are two main types of heart failure with reduced ejection fraction, which is less than 40%, and heart failure with preserved ejection fraction, which is greater than 50%. الهارت فيلير with mid range ejection fraction اللي هو ما بين 40 ل 49%، ده جراي زون، لكن هو اخر حاجه اتفقوا عليها ان it resembles very much heart failure with reduced ejection fraction. حتى يمكن new terminology بالهارت failure with mid range ejection fraction they call it heart failure with mildly reduced systolic function, and the management is similar to heart failure with reduced ejection fraction. If we compare heart failure with reduced ejection fraction versus heart failure with preserved ejection fraction, we'll find that patients with HFpEF, low heart failure with preserved ejection fraction, are older, more often women, and more commonly have a history of hypertension and atrial fibrillation, while a history of myocardial infarction is not common. By تاني, patients with HFpEF are older, more often women, and more commonly have a history of hypertension and atrial fibrillation. Aggravating factors or precipitating factors for heart failure, this is important because if we can detect the aggravating factor, then if you treat the aggravating or precipitating factor, the patient may come back to a better status NIHA class. So arrhythmias are a common cause of aggravation of heart failure, particularly atrial fibrillation, atrial flutter, pulmonary thromboembolism, systemic infection, particularly viral pneumonia, acute myocardial ischemia, uncontrolled high blood pressure, infective endocarditis, myocarditis, high cardiac output states like anemia, thyrotoxicosis, pregnancy, development of another systemic illness as renal failure, parenchymal liver disease, endocrine and metabolic disease, over-transfusion of fluids, drugs, whether cardiodepressant drugs or salt-retaining drugs, physical, environmental, and emotional excesses, excess use of alcohol, and non-compliance with drug therapy. Well, this is our Egyptian registry of heart failure, which was published in an international journal. 20 centers all over Egypt enrolled patients. If we look to the baseline characteristics of our patient, the mean age was 60 years, body mass index was 30.28, which means that most of the patients are obese, and mean ejection fraction was 38. 45% of patients hospitalized with heart failure were diabetic, with the high percentage of patients. عشان كده هنقول diabetes and heart failure occur very commonly together in the same patient. Hypertension or history of hypertension is present in 43.5% of patients. Smoking is quite common. 61% of patients are smokers. The dominant underlying etiology of heart failure patients is ischemic heart disease. About 2/3 of patients have an underlying ischemic etiology. Dilated cardiomyopathy, 15.5%, valvular heart disease in almost 8% of the patients. Now, if you compare our patients, our Egyptian patients, with European patients, we find that above the age of 70 years, only 20% of Egyptian patients, which is in the orange color, are above the age of 70 compared to 60% of European patients, which means that our patients are much younger when they develop heart failure than European patients. Our patients are much more obese. Obesity هنا almost 47% of Egyptian population compared to 28% of the European patients. Females comprise only 30% of our heart failure population compared to 39% in Europeans. الهارت failure with preserved ejection fraction at that time كان الديفينيشن بتاعه أكتر من 45% was more common in European patients, almost 36% compared to 22% in our Egyptian patients.
atrial fibrillation 24% in Egyptian patients compared to 48% in European patients. يبقى هنا ال prevalence of atrial fibrillation almost half that in European patients with heart failure. This was my last slide, and thank you for your attention. Dr. Sobhi. Thank you, Dr. Mahmoud, for this illustrative talk about the epidemiology. وزي ما حضرتك قلت ان انت دلوقتي خلاص الدكتور محمد قال الدياجنوزس، وبعدين حضرتك بتتكلم على الامبورتنس اوف تريتمنت اوف هارت فيلير. جايه من ان حضرتك بتتكلم على ان في حاجتين مهمين قوي. اهم حاجه هي ريكارنت ري هوسبيتاليزيشن، والتاني حاجه سادن كاردياك ديث. انا عايزك اسالك الريليشن ما بين السادن كاردياك ديث والسيفيريتي اوف هارت فيلير. هل كل سيفير بيجي له سادن ولا ملهاش علاقه بالسيفيريتي اوف هارت فيلير؟ هو في الواقع السلايد اللي وريتها there is no relation between sudden cardiac death and severity of heart failure. بالعكس العيان الهارت فيلير اللي هو نيويورك هارت اسوشيشن كلاس 4 ده most probably will die of pump failure or worsening heart failure. بينما البيشنت اللي هو نيا كلاس 2 or 3 has an equal chance 50% to die of sudden cardiac death or worsening heart failure. هو في حاجه مهمه قوي ان كلمه stable heart failure عايزين يلغوها من الترمينولوجي بتاعت heart failure، بمعنى هو stable بالنسبه للسيمتومز، لكن really the disease is ongoing and progressive. severity بتزيد even if the symptoms look to be controlled. عشان كده ممكن قوي العيان بتاعك is receiving treatment, he looks okay, symptoms قلت and the patient will die suddenly at home or outside home. ده انا شفته كتير في العيانين بتاعتي. symptoms are improving, the patient says he's better but still he may die suddenly. عشان كده الفكره في الاي سي ديز اللي هو implantable cardioverter defibrillators اللي بنركبهم في العيانين دول وانس ان الايجكشن فراكشن بيبقى اقل من 35%. ما دي برضو تفكر في الغير الموضوع ده، عشان احنا مثلا مش عشان نبارس، بس انت دلوقتي الارني هي في البارادايم في decrease الانسنس اوف sudden cardiac death. نعم كان الايجكشن فراكشن لو ما كانتش ميد رينج ولا لو يعني. فانت يعني اعتقد ان هم في حاجتين ممكن من كلمه sudden cardiac death يعني طبعا ان يبقى في ستادي على sudden cardiac death وبعدين تشوف القصه ان انت خلاص ما دام انت عارف sudden مالوش علاقه بالسيفيريتي، وان في دراجز وفي ديفايس بيقلل sudden cardiac death، يبقى كل الهارت فيلير سواء مايلد مودريت هياخد اي سي ديز. يعني طبعا الكوست لو هي ما فيش كوست كبيره او في انشور وياخدوا ارني، يبقى انت الحاجتين اللي يمنعوك انك من الديث بلس ان انت بتقلل ريكارنت هوسبيتاليزيشن دراج، واحد تاني sudden cardiac death الديفايس. طب ايه اكيد انت شايف ان انت كده؟ هو في التريتمنت اوف هارت فيلير في دراجز بتقلل sudden cardiac death. البيتا بلوكرز بتقلل sudden cardiac death زي ما حضرتك قلت. الارني اللي هو انترستو بيقلل sudden cardiac death، وبرضه المينرال ريسبتور انتاجونست. فالميديكال تريتمنت المودرن ميديكال تريتمنت وطبعا الموست ريسنت اللي هو الانترستو ده بيقلل sudden cardiac death. انت الموضوع بتاع الفيميلز ان هم موجودين في البريزيرفد بنسبه اكبر من الناس الريديوست. يس اكيد. احنا عندنا انت في البريزيرفد كان 22%. هل البريزيرفد كان برضو الفيميلز فيهم اكتر الناس البريزيرفد لوحدهم؟ هو احنا لما نشرنا السكند بابليكيشن الجندر ديفرنسز لقينا هو اوفرول كان البريزيرفد ايجكشن فراكشن عندنا 22%، بس ده على الديفينيشن القديم اللي هو 45%، كان بيعتبره اكتر. في الفيميلز البريزيرفد ايجكشن فراكشن كان بيوصل ل 30%، في الميلز بيوصل لحوالي 14%. فايفن ان اور ايجيبشن population الفيميلز have more prevalence of preserved heart failure compared to men. وخلي بالك الكاركترستكس of our women برضه Egyptian women هم they are more obese و they have more hypertension, more atrial fibrillation، كل الحاجات اللي بتمشي مع الهارت failure with preserved ejection fraction. طيب انت عندك حاجه في الريجستري بتقول ان 68% عندهم ischemic heart disease، صح كده؟ يس صح. دول اللي دايجنوزد بايه؟ هو الدايجنوز كانت اساسا على هيستوري مايكارديال انفاركشن او الاي سي جي، او العيان عامل ريفاسكولارايزيشن سواء بالكابج او بي سي اي. لكن مش كل العيانين عاملين كوروني انجيو.
this is a limitation. فكنا بنعتمد على الهيستوري او على حاجات اوبجكتيف زي الهيستوري اوف مايوكاردال انفاركشن او كابج او بي سي اي. طب احنا بقى عندنا انت بتقول اتريال فيبريشن 24% في الايجيبشن 48% دبل هناك، يعني معناها ان الاي اف از نوت ريليتد تو اسكيميا في العيانين بتوعك، في العيانين يس هو الحقيقه الاي اف از مور ريليتد تو الايج اند هايبرتنشن، عشان كده اتس مور كومن ان ذا يوروبيانز. المين ايج عندهم حوالي 74 سنه، احنا عندنا 60، فذا مور elderly the patient the more he's liable to develop atrial fibrillation. برضو ال AF is related to hypertension، والاثنين دول اكتر في اليوروبيانز عن الايجيبشنز، عشان كده عندنا ال prevalence of AF almost half that in the European patients with heart failure. طيب الدايابيتك، هل في بقى من الدايابيتك اللي هو 48% دول منهم اسكيميك اكتر، يعني من الاسكيميك؟ وانت ما قلتش ايه الفرق بينهم وبين اليوروبيان، يعني الدايابيتس هنا وايه؟ الدايابيتس عندنا اكتر، احنا عندنا about 45% of patients are diabetic، وطبعا النسبه دي توصل ل 48% in the females، برضو هي اكتر في الفيميلز. في اليوروبيانز كانت about 28% of patients كانوا diabetic، فالدايابيتس عندنا اكتر من اليوروبيانز اكيد. خلاص، يبقى احنا كده احنا تقريبا مع بعض يعني عرفنا اهميه الهارت فيلير والمورتاليتي. حضرتك طبعا انا عجبتني بس الكلمه اللي انت قلتها، ودي ماشيه مع ان انت بتقول ان هي اتس مالجنت ديزيز، يعني زي انت قارنته حتى وقلت كلمه كده، وانت بتقول ان هو انت مش معناه نتحسن العيان، انت لا، انت هو مالجنت بس انتوا متحسنه، لكن هو بروسيس از اون جوينج. Yes, pathology is ongoing. يعني we have no cure for heart failure. We have symptom treatments which will improve the quality of life and which will prolong the life of the patient for a few years. لكن we don't have a cure. يعني معنى كده الهارت فيلير هيروح تماما والعين يرجع زي الاول، لا. هو انت محمود قلت كلمه هي موجوده من بقالها فتره، كلمه بريفنشن اوف، زي بريفنشن اوف دايابيتس، بريفنشن اوف هارت فيلير. واحنا بنبريفنت الديزيز فعلا، انه يجي لي يعني مثلا انا عندي هايبرتنشن، وانا لما بعالج ضغط كويس والاند تارجت اورجان دامج بيقل، يبقى اذا هقلل ان يجي لي هارت فيلير. لكن وانس ان انا جالي بقى هارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن، هل ده بقى ان انت بتبتدي تدي العلاجات اللي تمنعك انك تبقى ريديوست؟ يعني في حاجه كده انك البريزيرف بتاخد حاجه تمنع انه يزيد يبقى ريديوس؟ هو البريزيرفد ايجكشن فراكشن، الهارت فيلير وذ بريزيرفد ايجكشن فراكشن بيستمر في معظم الاحيان. هارت فيلير وذ بريزيرفد ايجكشن فراكشن يعني ما بيتحولش ريديوس، لا ما بيتحولش ريديوس ايجكشن فراكشن، ريرلي. معظم الاحيان بيكمل بريزيرفد هارت فيلير، والبيشنت ويل داي اوف كوموربيديتيز زي الدايابيتس والرينال فيلير وال يبقى احنا لو هي ريديوس ايجكشن فراكشن، كلمه بريفنشن ان انا زي الليبيد كده. الليبيد هم مش كان الليبيد بيقول لك انا بقلل بروجريشن او بعمل ريجريشن، مش في ناس تقول كده؟ وحتى في الاسترويد والريفرسال هو كلمه كده، الاسترويد بيقول لك انا بعمل ريجريشن، والثانيه اللي ريفرسال بتاعت الاتورباستات بيقول لك لا ده انا بمنع البروجريشن. طب انا في الهارت فيلير لما بدي كل الدراجز بتاعتي دي، انا اساسا بقلل، يعني بقلل انه يزيد ولا بريجريس الهارت فيلير نفسه؟ يعني انا عشان حضرتك تقصد برايمري بريفنشن؟ لا هو اوريدي جالك هارت فيلير ريديوست، انت فاكر ده دايابيتس ومش اسكيميك ومش هيعمل ريفاسكولاريزيشن، ولقيته عملت له بايوبسي واثبتت ان انت كده. ايه الدراجز اللي احنا كلنا بنقول عليها، كلنا عارفينها، كل كولكتيف دراجز في الهارت فيلير نفسه؟ هل الهارت فيلير بيرجع شويه ولا ما بيزيدش شويه؟ مش عارف. يعني انت لو ابتديت مثلا بوست مايوكاردال انفاركشن، if you start treatment early and يعني تدي الفول تريتمنت، اكيد you will prevent progression of remodeling. وده ده اثبتنا الكلام ده، او في الانترنال ريسيرش you can prevent progression of remodeling و you can prevent the progression of heart failure. لو ابتديت بدري هتمنع الريموديلنج اكيد، اللي هو increase in the cardiac volumes and progressive heart failure.
يعني احنا كونكلوجن بقى بتاعنا ان احنا اولا المورتاليتي ريت بتزيد. اتس سيندروم او مالجنان ديزيز. الهارت فيلير بريفلنس از هاي، بيزيد مع الايدج زي ما انت قلت، الاوبيستي والتوباكو والدايابيتس والكلام ده. واحنا عندنا ريجستري لها باترن ان 10 years اقل، وان احنا بندي دراجز از ايرلي از بوسبل عشان نقلل الريكارنت هوسبيتاليزيشن وسادك كاردياك. ده ان جنرال كده. اللي تحب تضيف كده في الكونكلوجن بتاعك حاجه ثانيه على اللي انا قلته ده؟ هو زي ما حضرتك ما قلت بالظبط، بس انا I want to stress ان we can prevent heart failure by combating the risk factors which will lead to myocardial infarction, which is the dominant cause. لان زي ما قلت 68% of patients of heart failure have an underlying ischemic etiology. If you can prevent ischemic heart disease, myocardial infarction, if you treat diabetes and hypertension properly, you can prevent heart failure. Okay. So thank you very much to Professor محمود حسنين. هتقدم بقى مساء نتكلم. مساء اوكي، مساء الخير. جود ايفنينج ايفري ون. اولا انا احب اشكر اساتذتي دكتور محمد صبحي ودكتور محمود حسنين for the kind invitation. يعني it's an honor to share يعني a scientific meeting مع اساتذه يعني انا اتعلمت على ايديهم. واحب اشكر الدكتور محمود طبعا واستاذنا الدكتور محمد لطفي على المحاضره الجميله. طبعا كمان الاحلى كمان الدسكشن الجميل اللي بعد المحاضره بتاعت الدكتور محمود هو الدكتور محمد صبحي طبعا. يعني it was a very fruitful discussion. انا honored النهارده ان انا present الكيس اللي هي present التوبيك بتاع cardiac remodeling in heart failure. اللي هو ايه هو الكاردياك ريموديلنج؟ الكاردياك ريموديلنج ده هو الستراكشر تشينجز اللي بتحصل في عيان الهارت فيلير. اللي بيحصل ان هو فولوينج مايوكارديال انفاركشن بيبتدي يحصل دامج للكاردياك مايوسايت والاكستراسيلولار ماتريكس وبيحصل ابوبتوزز وفايبروزز وهايبرتروفي واوفر اكتيفيشن للنيورو هرمونال سيستم، فبيحصل inappropriate remodeling وبروجريسيف aggravation of the LV function. طيب انواع الهارت فيلير كان الاستاذ الدكتور محمود حسنين كان قال ان هم 3 انواع: هارت فيلير with reduced ejection fraction, mid range ejection fraction و preserved ejection fraction. فاحنا هنا هنتكلم عن باثولوجي، يعني هنحاول to summarize. فهنتكلم عن باثولوجي of 2 types. heart failure with reduced ejection fraction ده بيحصل فيه volume overload، الدايستوليك بريشر بيزيد، الستريس على الدايستوليك وول ستريس بيزيد، الساركوميرز يبقوا added together in series، يحصل progressive chamber enlargement واكسنتريك hypertrophy. ده الباثولوجي ده مختلف عن الهارت فيلير with preserved ejection fraction. ده بيحصل فيه pressure overload, increase systolic pressure, increase wall stress, parallel addition of new myofibrils، يحصل wall thickening, concentric hypertrophy. هنا الدياجرام ده يعني معبر قوي ان هو بيوضح with the progressive dilatation, progressive volume overload و progressive dilatation و progressive reduction of the LV ejection fraction بيبدأ يحصل progressive worsening of symptoms والموضوع up to mortality. طيب how can we assess the prognosis in a patient with heart failure using the echocardiography؟ هو الايكوكارديوجرافي ده routinely done for heart failure patients زي ما الاستاذ الدكتور محمود حسنين قال. اول حاجه بنقيم الايجكشن فراكشن، الفي سيستوليك فانكشن، بنقيمه عن طريق 3 بارامترز: ايجكشن فراكشن وده it's the most commonly utilized parameter closely related to cardiovascular outcomes and prognosis، والليفت ventricular end systolic volume والليفت ventricular end systolic dimension، وده بيرفلكت LV systolic function و degree of structural remodeling، والليفت ventricular end systolic volume والليفت ventricular end systolic dimension. This is the best parameter to evaluate the prognosis in patients with lowered LV ejection fraction after occurrence of MI. في حاجات تانية ممكن نقيمها الفالفولار فانكشن مع with progressive dilatation of the LV chambers وبيحصل tethering للليفلس وبيحصل loss of capitation ويبتدي يحصل functional secondary mitral valve regurgitation. آخر حاجة diastolic function which is an important parameter to the يعني to إن أنت تشخص heart failure with preserved ejection fraction. ده بنحسب ال E early diastolic transmitral flow velocity E divided by ال E dash اللي هو early diastolic mitral annular tissue velocity to estimate the LV filling pressure. A relationship between cardiac remodeling and prognosis in heart failure.
الكاردياك ريموديلنج ده في 4 كاتيجوريز. اوكي، اول حاجه النورمال و3 باترنز اوف كاردياك ريموديلنج بيزد على ايه؟ ريلاتيف وول ثيكنس وليفت فنتريكولار ماس اندكس. دي بيتقسم لكونسنتريك ريموديلنج، اكسنتريك هايبرتروفي and concentric hypertrophy which is the worst. دي اللي بيحصل معاها increase في الليفت فنتريكولار ماس اندكس وانكريس في الريلاتيف وول ثيكنس. وزي البار جراف اللي موجود ده احنا بنشوف ان هو الانسيدنس اوف ديث، ري انفاركشن، هارت فيلير، ستروك وسادن ديث، والكارديوفاسكولار كومبوننت اند بوينت بتبقى more with the concentric hypertrophy which is the worst type of remodeling. And this bar graph shows that when the ejection fraction is reduced, the incidence of heart failure and death increases. And وبرضه في تاني bar graph ده ان هو with the increase in the left ventricular and systolic volume there is increase in the incidence of hospitalization and death. واخر حاجه اللي هو with the left ventricular and systolic volume، كل ما يزيد ال systolic volume كل ما تزيد ال incidence of hospitalization and death. So يعني crudely كده we can say with each 10 milliliter increase في the systolic volume there is a 9% increase in the incidence of death and heart failure hospitalization. And with each 10 milliliter increase in the systolic volume there is a 15% incidence of increase of death or heart failure hospitalization. وبرضه لما نقول ان ejection fraction لما يقل 10% below 45%, there is a 45% increase in hospitalization and 57% increase in death. البارامترز بتاعت الكاردياك ريموديلنج دي يعني لما نحسن البارامترز دي هل الموضوع ده بيبقى مفيد للعيان ولا لا؟ احنا ممكن نجاوب عليها هم عن طريق مثلا لو بصينا على ترايل زي ريفرس ترايل اللي هي كانت معموله على السي ار تي اللي هو كاردياك ريسynchronization ثيرابي، بنلاقوا ان هو with the reduction of the left ventricular and systolic volume index after 6 months of CRT there is a 10% reduction. There is a 14% reduction in mortality. يعني معناها ان احنا لما الليفت ventricular and systolic volume index قل ب 10% المورتاليتي قلت ب 14%. طيب effect of anti-failure therapies on reverse remodeling and echo parameters. طيب الانتي فيلير ثيرابيز دي التريتمنت ده يعني مفيد لأنه مرحله في العيانين دول. هنا الترايل اللي اتعملت على الكاربيدولول لقيت ان هو there is an increase in ejection fraction by 4.9 to 10% in the carbidool group compared with the placebo group. يعني جروب خد كاربيدولول وجروب خد بلاسيبو، لقوا ان هو الناس اللي خدوا كاربيدولول الايجكشن fraction بتاعهم زاد من 5 to 10%. برضه ميريت ترايل اللي هي اتعملت على الميتوبرولول، لقى ان الميتوبرولول بيحسن الايجكشن fraction وبيقلل الليفت فنتريكولار اند systolic volume والانسي systolic volume. فكرودلي كده البيتا بلوكرز improve ejection fraction between 4 to 12%. Other trials on the spironolactone, which is a mineralocorticoid receptor antagonist, found that there is a dose-dependent effect of spironolactone. The higher the dose, the more the benefit from the spironolactone. And crudely, you can say that the mineralocorticoid receptors antagonists, including eplerenone and spironolactone, can improve ejection fraction by another 4%. ACE inhibitors, an example of the ACE inhibitor is the enalapril, which was used in a study called SOLVE trial. It was found that the enalapril caused a significant reduction in the mitral annular E/A ratio. So it improved the diastolic function, and as regards the systolic function in patients who received placebo, there was progressive increase in the LV and the systolic volume and systolic volume, but this increase didn't happen in patients who were treated with enalapril. Also, the VAL-HEFT, it's a very famous trial, and it showed that there was a benefit with the use of the valsartan in patients with heart failure. So we can say crudely that ACE inhibitors and ARBs improve left ventricular ejection fraction between 1 to 4%. Then we jump into the newer medications that were introduced in the field of the heart failure, which are angiotensin receptor nebulizer inhibitors. Here are some mechanistic trials to study the mechanism of action of this drug.
The first trial is the proof heart failure, which was a phase 4 trial, prospective 52-week single group open label study. The primary endpoint was to find a significant correlation between the change in the NT-proBNP concentration and the cardiac remodeling parameters. يعني بيشوفوا لما نحسن الكاردياك ريموديلنج بارامترز يعني من البرو بي ام بي بيتحسن معاهم ولا لا. فهم they found a significant correlation at 12 months between the pro-BNP and the cardiac remodeling parameters in patients who received this new line of medication. They also found that 25% of the subjects experience an LV ejection fraction increase of more than 13% at 12 months. Other parameters also improved, including left ventricular mass index and left atrial volume. In another trial, the evaluate heart failure, the study design, there were 465 patients, 65 patients. They were randomized in a 1-to-1 fashion. One group was given sacubitril valsartan, the other group was enalapril 2.5 milligram twice daily, and the dose was up titrated up to 12 weeks. And after 12 weeks, due to as they found that there was a significant improvement in patients who received sacubitril valsartan 200 milligram twice daily, okay, they shifted all the patients to sacubitril valsartan to the maximum tolerated dose. Okay, the primary endpoint of the study was to measure the proximal aortic stiffness from baseline to week 12 using a change in and to detect the change in the aortic impedance. They found that in patients with sacubitril valsartan, there was a reduction in the aortic impedance and the reduction in the aortic stiffness, but it was not a significant reduction. In the enalapril group, there was no reduction. Okay, the secondary endpoint was the change in the cardiac structure from baseline to 12 weeks by treatment. It was found that in the arm of the sacubitril valsartan, there was an improvement in the left ventricular and systolic volume index, left ventricular and systolic volume index, and left atrial volume index. Here I'm going to discuss some recent evidence on ARNIs on the reverse the role of ARNIs on the reverse cardiac remodeling. In this group, we found that it was found that when using sacubitril valsartan in patients with heart failure with reduced ejection fraction and with heart failure with mid-range ejection fraction, there was an improvement in the left ventricular ejection fraction, reduction in the left ventricular and the systolic volume, reduction in the left ventricular and systolic volume. There was also reduction in the functional mitral regurgitation, and there was improvement in the diastolic function in such a patient. Here in multiple trials, we can see that the sacubitril valsartan caused an increase in ejection fraction about 5% across these 4 trials. Here are the parameters. As we can see that the sacubitril valsartan improved the parameters of cardiac remodeling, including left ventricular volume index and the systolic volume index and the left ventricular and the systolic dimension. All of these improved. Here, sacubitril valsartan provided dose-dependent improvement in left ventricular ejection fraction and left ventricular and systolic volume with higher doses, leading to greater reverse remodeling in patients with heart failure previously treated with RAS blockers. The higher the dose, the more the benefit for the patient. But the problem is the highest tolerated dose. Thank you. شكرا مصطفى. شكرا. هو انا عايز اقول الكلام اللي قاله دكتور مصطفى علواني دلوقتي يعني سبورتس الكلام اللي قاله دكتور محمد صبحي في الاول ان you can reverse cardiac remodeling and thus you can prevent heart failure زي ما احنا شفنا في الترايلز whether by beta blockers, ACE inhibitors or recently by ARNI you can reverse remodeling. كلمة remodeling عشان ما نخافش منها هي معناها بالظبط change the cardiac geometry أو shape أو volume. الفوليومز بتزيد، شكل الهارت بدل ما هو المفروض ان هو يكون elliptical بيضاوي مع الريموديلنج بيحصل له انه بيبقى spherical يبقى زي الكورة. والchange in shape والincrease in the volumes هو ده اللي بنسميه cardiac remodeling. If you start your treatment for heart failure very early
whether you will give RAS inhibitors or ACE inhibitors or ARBs او better اللي انت هتبتدي بالساكوبيتريل بازرتان اللي هو انترستو. you can reduce الفوليومز whether end-systolic volume والend-diastolic volume can improve ejection fraction. عشان كده احنا دايما لازم when you are following the patient not just by ejection fraction، مهم قوي الفوليومز، لان لما تلاقي الفوليومز بتقل والايجكشن fraction بيزيد تاكد ان the patient is improving، you are reversing cardiac remodeling and you are preventing heart failure. ده الكلام اللي كان دكتور محمد صبحي بيقول، مش كده برضه دكتور محمد؟ ايوه تمام تمام. بالنسبه للريموديلنج هي بس كلمه الريموديلنج تاني برضه نشرحها للناس اللي هم مش عارفين ريموديلنج. هو انا لما بيجي لي بيحصل القلب بيكبر، هو اساسا الفوليوم لما بيزيد الفايبر بتطول لغايه ما توصل 2.2 مايكرونز، بعد كده بيحصل فيلير منها. فلما مثلا زي اسكيما انفورشن او وات ايفر هايبرتنشن اللي بيتش او بعد كده بيكبر يبتدي في حته فيها تخنت اكسبانشن بتبقى تخينه وحته تبقى رفيعه ثيننج، مش كده في اكسبانشن اندكس وثيننج اندكس. احنا عايزين نخلي القصه انها بينيفيشال تو ذا بيشنت، ما نخليش هو ربنا بيعمل كده او بيحصل في مايكارديوم عشان يكوب مع اللي بيحصل جوه الفوليوم الموجود. ده بينيفيشال ات ذا بيجيننج لكن سيريس ات ذا اند. فلو انا لحقته من الاول زي الدكتور محمود ما بيقول بدراجز لها ترايلز انها بتقلل ريموديلنج، سواء بقى بيتا بلوكر زي مصطفى ما قال اللي هم كارفيديلول او ميتوبرولول او بيسوبرولول، عندك سايبس او ترايلز كمان بس دي موجوده، او بالرالز باي واحده فيهم، بالسبيرونلاكتون او بالارني او بالايس او بالاي ار بي راس بلوكيت، دول كلهم ما عدا دايريتكس هي ما بتقللش المورتاليتي خالص، هي سيمتوماتيك تريتمنت. كل اربعه دول بيحسن، حتى الايفابرادين مش يعني اساسا يعني يمكن بيقلل المورتاليتي بس مش بنسبه زي الباقيين. كل دول بيقدموا. مصطفى انا بس هسالك على كلمه، انت قلت في النص شويه ترايلز كده وكلتها لنا كده بسرعه، ف يعني معلش يا مصطفى، هم في 6-7 ترايلز كده في الارني موجودين بتديهم للعينين. انت قلت في جزء منهم في الاكيوت هارت فيلير وجزء منهم في الكرونيك، ورحت قلت واحده منهم في الالكترونتيكال فانكشن. تقدر تقولهم لي كده بالراحه واحده واحده ولا مش فاكرهم؟ لا انا يعني لا حضرتك طبعا هتقول يعني فكرهم لنا بينا هيبقوا صعبين قوي ده. لا بص البارادايم المشهوره ديت اللي هي استخدمت الارني في كرونيك هارت فيلير ولو ايجكشن فراكشن، دي بتقلل 20% على طول بيبقى في سادن كاردياك ديس 20 توتال وكارديوفاسكولار وبعدين سادن ديس. واحده ثانيه اللي هي التايتريشن انت بالتايتريت برضه بتقلل مورتاليتي من البيت لان انت بالتايتريت. دول ريديوس جم قالوا لا طب ما نستخدم يا جماعه في الاكيوت هارت فيلير حاجه اسمها بايونير، ان انت تبقى العيان دراي بعد الاكيوت هارت فيلير وتديه من الاول خالص ومش معتمد انيتروبس. وناس قالوا لا ما انا بص اشوف البروبي ام بي في الناس دول، فدي سموها اللي هي ترانزيشن. الاثنين التانيين انت قلت عليهم دول اللي هو ايفيليوت وبروفيت. البروفيت دي ده الناس اللي هم بتشوف البروبي ام بي في يعني علاقته بالريموديلنج. الثانيه اللي هي الايفيليوت لا ده انت بتشوف الاورتيك ستيفنس، ودي جايه منين؟ ان البالسرتان نفسه في الفال هيفت قلل الاورتيك ستيفنس، فقال لك طب ما ايه المانع ان يكون الارني يبقى الاورتيك ستيفنس؟ بس طب نشتغل عليها، فاشتغل على الاورتيك ستيفنس بالسلايد ريموديل. يبقى 2 ايكو واثنين في الاكيوت واثنين في الكرونيك، هم 6. بس في الاخر يو هاف تو ستارت از ايرلي از بوسيبل. الدكتور محمود ما بيقول ولان خلاص الجايد لاين هتتغير، الكونسنسس الاخرانيه هتستخدم من الاول، مش هستنى انتولرنت. انا كنت عايز بس تقول لنا برضو تيبس اند تريكس في استخدام الارني في الناس اللي هم عندهم كرونيك هارت فيلير. ايه رايك من يور اكسبيرينس؟ دكتور محمود برضو يجاوب معانا يعني. هو بالنسبه للارني اذا كان العيان نايف ما خدش راس انهبيتورز لا ايس انهبيتور ولا فارزرتان والسيستوليك بلاد بريشر اقل من 120 ببتدي بالانترستو 50 مللي جرام توايس ديلي. اما اذا كان اوريدي ماشي على راس انهبيتور زي مثلا بياخد راميبريل 5 او 10 مللي جرام او بياخد اناليبريل 10 to 20 مللي جرامز او لايزينوبريل 10 20 مللي جرام، I can start
ب 100 مللي جرام توايس ديلي. بس بالنسبه للايس انهبيتور we have to stop الايس انهبيتور at least 36 hours before initiation of Entresto. لو هو على angiotensin receptor blocker ممكن النكست دوز ابتدي على طول الانترستو، لكن لو على الايس انهبيتور I have to wait for 36 hours. الفكره اللي انا بخاف من الانجيو اديما، لان ممكن قوي لما ادي الانترستو مع الايس انهبيتور ممكن ده يزود الفرصه ان العيان يجي له انجيو اديما. مصطفى انت دلوقتي لما تدي الارني ده او دراجز، ايه الكرايتيريا اوف سكسس للدراجز كلها بما فيهم الارني لك كراجل كارديولوجيست وبتشتغل مع هارت فيلير؟ هل هو سيمتومز، هل هو ايكو، هل هو لاب، او الكولكتيفلي ايه اللي بيخليك تقول عايز اتحسن يعني؟ يعني هو طبعا يعني حضرتك هو في كذا بارامتر. اول حاجه كلينيكال، يعني العيان لازم يشعر بالتحسن يعني as a human being، فلازم كلينيكال وايز ان هو زي ما استاذ الدكتور محمود حسنين قال ان هو في signs of heart failure، فهو لازم الساينز دي بالنسبه لي as a physician الاقيها improved، ولازم احسن الكواليتي اوف لايف اوف ذا patient. دي كلينيكال، ده رقم واحد. رقم اتنين زي في محاضرة زي التوك ان هو في بارامترز ايكوكارديوجرافيك بارامترز فور اسسمنت اوف كاردياك ريموديلنج، ان هو زي ما حضرتك قلت ان هو ممكن العيان الامبروف الاندايستوليك فوليوم، امبروف انسيستوليك فوليوم، امبروفنج ايجكشن فراكشن، العيان الدايستوليك فانكشن بتاعه امبروف، الليفت فنتريكولار اتريال فوليوم امبروف، اللي هو الايكوكارديوجرافيك بارامترز اوف كاردياك ريموديلنج. ده الايمجنج. ثالث حاجه بنتابع اللي هو اللاب، زي برضو حضرتك واستاذ الدكتور محمد لطفي قال ان احنا بنسحب بي ام بي او انتي برو بي ام بي، بس هو مشكلته زي ما الدكتور لطفي قال ان هو بيبقى بيطلع متاخر وبيبقى ليتل بيت اكسبنسيف، بس برضو يعني وي يوز ات از ا جايد ان هو امبروفمنت. فهو في الثلاثه بارامترز كلينيكال وايمجنج ولابس. صح. وايه راح حضرتك ايه؟ انا الايجكشن انا بعتمد مينلي على السيمتوم صراحه والكواليتي اوف لايف اكيد صراحه، لان زي محمود ما قال، انا عجبني محمود ما قالك دي مالجننت ديزيز، وما فيش حاجه بتحسن المالجنسي بدراجز يعني. انت اول عين تحسن انت كويس. برضه محمود بيقول لك ما فيش حاجه اسمها ستيبل هارت فيلير، يعني ان الكلمه دي بس هو بالنسبه لك او بالنسبه للعيان هو امبروفد او سموه امبروفد هابرف يعني امبروفد. نيجي بقى البارامتر، عشان انت لو انت اعتمدت ان انت بتزيد 2% نص في المية 1% مش دايركتلي كورليتد مع السيمتوم ريليف. كواليتي اوف لايف از نوت ريليتد. يعني في ست احنا محمود حسين كان معايا فيها وكنا بنتكلم مع بريزيدنت اوف امريكان سوسايتي فور هارت فيلير، وست قالت لا يا جماعه ده في علاقه مع الاندورفينز، ده في علاقه مع الاندورفينز عاملينها، والعينين دول تلاقيهم يعني بيتحسنوا يعني حاجه عملوا ستاديز ثانيه unrelated للجلوبال لينكتيريال سترين ده واخد بالك خالص، ولا علاقه بالايجكشن فراكشن. فدي حاجه اعتقد مهمه. اثنين بس انت مش كل مره هتعمل له ايكو عشان تشوف امبروف يعني بالك بالظبط. يعني دي مهمه جدا. والا كواليتي اوف لايف هي اهم حاجه. الامبروفمنت ان ذا بيشنت سيمبتومز ساينز اوف هارت فيلير ده اهم حاجه فعلا. شكرا دكتور مصطفى. شكرا دكتور محمود. شكرا دكتور محمد. متشكرين دكتور مصطفى. شكرا دكتور. احنا دلوقتي هنقدم طبعا الدكتوره بسمه. الحقيقه الدكتوره بسمه برضو زي مصطفى علواني من هم من ريسنتلي الكتد او graduated to be a lecturer of cardiology قسم القلب، وده فخر لنا برضو قسم القلب مجموعه النشيط. ايوه اوف اير. طبعا احنا انا ليا فخر النهارده ان انا اقدم تلميذتنا وبنتنا الدكتوره بسمه حماد، اللي هي زي ما بقول ريسنتلي الكتد او جراديويتد انها تبقى مدرسه قلب طب اسكندريه، وهي كانت موجوده في البوست دكتور ريسيرش، كان ليا شرف ان انا اشرف عليها في رساله الدكتوراه از فيلو اوف جنرال هوسبيتال في هارفارد ميديكال، دي من اكبر سنترز في العالم، واشتغلت مع ناس كتيره جدا جدا في الهارت فيلير دكتور توكل، وهي دلوقتي امباستور ان ايجيبت اوف كي بي اي والهيت، ودي ان شاء الله تبقى وهي بورد سيرتيفايد في السي تي ام ار اي يعني في ليفل 3 دلوقتي ان شاء الله. الدكتوره بسمه احنا اتكلمنا مع الدكتور لطفي على الدايجنوز، محمود على الابيديميولوجي، وبعدين ريموديلنج الدكتور
مصطفى، وبعدين تناقشنا في حاجات كتير. اعتقد الدكتور لوسيو دخل شويه على الحته بتاعتك، بس انا عايزك تقولي لي اكتر من اللي هو قاله وتحللها لنا بطريقه سهله شويه، عشان اقدر انا ككارديولوجيست او انترنس ان انا اعرف اهميه الكاردياك ايمجنج ايه ببساطه، بتسمبليفاي القصه في الاخر كونكلوجن. فحضرتك اتفضلي على رول اوف كاردياك ايمجنج ريليشن بيشنت هارت فيلير. دكتوره بسمه. تمام. شكرا دكتور محمد صبحي على الانفيتيشن وعلى الانترودكشن. شكرا دكتور محمود حسنين على الانفيتيشن، وشكرا على السبورت all through بعيدا عن الانفيتيشن. انا ان شاء الله go over the role of cardiac imaging in the evaluation of patient with heart failure. So what are the data that we wanted to have from different imaging modality? We wanted to diagnose the etiological causes of heart failure, classification of the degree of heart failure, guiding therapeutic intervention, monitoring response to therapy, and assess myocardial viability and remodeling. So we do have versatile imaging modalities, non-invasive, starting from very basic chest X-ray, transthoracic echo, and then going to more advanced multimodal imaging techniques, going through cardiac CT, cardiac MRI, and nuclear imaging. So what are the guidelines for using the non-invasive imaging? So transthoracic echo is recommended for the assessment of myocardial structure and function. It's a class 1. And other techniques in echo, apart from 2D and Doppler echo, the deformation imaging and strain rate and speckle tracking should be considered in order to identify myocardial dysfunction at the preclinical stage. CMR is recommended for assessment of myocardial structure and function in subject with poor acoustic windows. And also CMR with late gadolinium enhancement is important to differentiate between chemical. Also is recommended for the assessment of different cardiomyopathic diseases like myocarditis, amyloidosis, sarcoidosis, etc. Other non-invasive stress testing using CMR, stress echo, SPECT, and PET should be maybe considered to assess myocardial ischemia and viability in patients with heart failure and coronary artery disease. Cardiac CT should be maybe considered in patients with low intermediate risk of coronary artery disease and heart failure. However, in the recent guidelines, it's upgraded to class 1 in patients with low to intermediate pretest probability of coronary artery disease. So these are the recommendations for the first time usage of different non-invasive imaging modality. So what about the reassessment? When do we reassess the patient? It's important to assess the patient in case of worsening of symptoms, experiencing new symptoms to guide the response to treatment, and also in patients to exposed to to cardiotoxic drugs like chemotherapy. Also, chest X-ray is recommended in patients with heart failure to detect other alternative pulmonary disorders and to evaluate the degree of congestion, cardiac shadow, pleural effusion. Point of care ultrasound measurements, which is the IVC with it's important to evaluate the volume status of the patient based on the IVC diameter and collapsibility. So going through the chest X-ray, what are the data that we can obtain? We can have information about the cardiac shadow, pulmonary congestion, lung, an example of normal chest X-ray, and this patient with a pulmonary edema, an X-ray with a pulmonary edema. It's important patient with acute settings because it's readily available and it can be easily obtained in comparison to Pro-PNP. Also, you can see the cardiac shadow and patient with a cardiomegaly, presence of pleural effusion. Then going through the transthoracic echocardiography, it helps us in diagnosis, classification of heart failure, guiding therapeutic intervention, and monitoring response to therapy. So what are the data that we would like to obtain during the transthoracic echo examination? We wanted to have information about left ventricular, right ventricular systolic function, LV diastolic function invasively, IVC diameter and volume status of the patient, LV volume, dimensions, and mass index, cardiac output and stroke volume that can be also obtained, left atrial indexed volume, valvular lesions, pulmonary artery pressure, pericardial or pleural diseases. So transfer and function in subject was to establish this already. My connection, okay, I wanna lost.
لا بس الصوت. هو في الصوت بتاعك بيقطع شويه في الانترنت، فلوك تو ذا انترنت. هل انت جربت ده؟ اتس اوكي يعني قوي. هو عندك المفروض راوتر زي اوكي. لوك تو ذا راوتر كده، اتس اوكي ولا لا؟ اتس اوكي المفروض. خلاص اوكي ماشي، بالراحه كلمي بالراحه شويه. Okay. Transthoracic echo is recommended to assess left ventricular function prior to device therapy. Also, it's important, as we said, to determine the pulmonary artery pressure and assess myocardial structure and function, and other techniques like global longitudinal strain can be used. So the definition of heart failure is based on the ejection fraction, which is obtained via transthoracic echo. Also, let me say that ejection fraction per se is a crude number. We should not depend on the ejection fraction in evaluation of our patient per se. There are different parameters, including Doppler parameters and other cross-imaging techniques, plus the clinical presentation of the patient. What are the modalities provided by the echo? The conventional 2D echo, M-mode, Doppler echo, continuous wave, pulsed wave, color flow Doppler, tissue Doppler for myocardial deformation imaging, and all modalities follow the same principle of ultrasound. So starting with the 2D, we do have different imaging windows. We have the apical windows and apical 4-chamber, 2-chamber, and 3-chamber. Why we do all of these windows? In order to identify the global and regional wall motion abnormalities. As you can appreciate, in the 4-chamber, we have information about the lateral wall, septum, apex, right ventricular atrium, and left atrium, interatrial septum. And in the apical 2, you can have information about the inferior wall, anterior wall, apex, mitral valve, left atrium. Then we also have the parasternal long axis and parasternal short axis, where you can have information about the aortic valve excursion, aortic root, ascending aorta, interventricular septum, LV, and lateral wall, mitral valve, and left atrium. And in parasternal short axis, at the level of the papillary muscle, it's the level of the mid cavity, where you can have information about the global left ventricular systolic function. Also, subsequently, we do the segmental wall motion analysis for the patient with a suspected coronary artery disease using the 17-segment model. So each segment is a representative of a territorial coronary artery. So if you have a diseased or hypokinetic area, it's a reflection of the disease in the underlying coronary artery, including the LAD, LCX, or the RC on the arterial view. So the very important tip in calculation of the global systolic function that we should consider is how do we evaluate the ejection fraction in patient with heart failure? It's important to have an information of a comprehensive contractility. So we should do the biplane method, which is the method of desks using the 4-chamber and 2-chamber windows. Why? Because it's more comprehensive. It includes all the wall motions in the measurements. And your measurement should be standardized. And each time you should put in your report which method did you use. So it's standardized in the subsequent exam and in the follow-up. As we said before, the 2D helps us in evaluation of the volume status of the patient based on the IVC diameter collapsibility. So the diameter and the collapsibility in inspiration and expiration. And then we can have an idea about the right atrial pressure. M-mode for obtaining the dimensions of the left ventricle and aortic root and left atrium. Dimensions is important in patient for follow-up and in decision for valvular intervention, like in aortic regurgitation and mitral regurgitation. Doppler data help us to identify valvular diseases, to determine the flow across valves. So it helps us to calculate the filling pressure and the evaluation of the diastolic dysfunction and the degree of diastolic dysfunction. And with the use of tissue Doppler, you have an information about the left atrial filling pressure, which is equivalent to pulmonary capillary wedge pressure. This parameter is important to be written in your report, especially in patients with heart failure and in the follow-up, because some patient came with the symptoms of volume overload. And especially in patients with preserved ejection fraction,
However, he has a restrictive filling pattern and underlying diastolic dysfunction. So after treatment, you should reevaluate yourself regarding this tissue Doppler parameter. As we mentioned, the global longitudinal strain is very crucial, especially in asymptomatic LV systolic dysfunction. And this is a real example of patient who has been given a high dose of anthracycline. The baseline ejection fraction was 67 with minus 25 global longitudinal strain. However, after follow-up for 3 months, the ejection fraction reduced by 6%. It's a 61, so it's not qualifying as a cardiotherapy-related cardiac dysfunction. However, the global longitudinal strain dropped by more than 15%. So it qualifies for asymptomatic LV systolic dysfunction, and you should start a protective medication in the form of beta blocker and ACE inhibitors in this patient to prevent a subsequent left ventricular systolic dysfunction. Also, global longitudinal strain helps to differentiate between different cardiomyopathic diseases disorder based upon the deformation of the myocardium. So in patient with amyloidosis, you can appreciate the reduction in the basal segment and longitudinal shortening of the left ventricle, sparing the apex. Patient with Anderson-Fabry has more affection in the lateral wall and anterior septum and anterolateral wall. So it gives us a clue about the underlying cardiomyopathy. So as we said before, the data that you should obtain is the information on LV, RV systolic function. It's also important, especially in the follow-up, and it's important. It's of prognostic implication in patient with diastolic heart failure or heart failure with preserved ejection fraction. Left ventricular diastolic function, filling pressure, IVC diameter, LV volumes, LV mass, cardiac output, LV index, left atrial index, valvular lesions, and pulmonary artery pressure. The 3D data acquisition with a high temporal and spatial resolution. It helps us to identify the underlying ischemic substrate, presence of coronary artery anomalies. Sometimes it may be the cause of heart failure. Arteriovenous fistula in the setting of high output heart failure, cardiomyopathy in patient with contraindication for CMR, and pericardial disorders like pericardial constriction. So as I mentioned before, it moved up to class 1 in 2019. And some examples of patient with underlying ischemic substrate, patient with LAD lesion, a patient with a marked calcification who came with a manifestation of systemic venous congestion. And the question was there any pericardial constriction? As you can appreciate, the pericardium was thickened with a marked calcification. Also, the coronary artery anomalies, as in the setting of Al-Kappa, anomalous left coronary artery from the pulmonary artery. Those patients, especially in the infantile type, they came with a cardiomegaly and heart failure. And Al-Kappa should be one of the differential diagnoses in the newborn with the heart failure and cardiomegaly. And then cardiac magnetic resonance, which is, I do believe it's a one-stop shop. It's a versatile imaging modality that allows identification of ventricular systolic function, myocardial tissue characterization, flow dynamics, perfusion, which is free from the ionizing radiation. So as we mentioned before, it's a class 1 in patient with poor acoustic windows, and the class 2A, the use of late gadolinium enhancement to differentiate between ischemic and non-ischemic cardiomyopathy. So what are the data that can we obtain from the CMR? First of all, it's the gold standard for assessment of left and right ventricular volumes and function, and LV mass index. It can be easily obtained in a method similar to the method of desks in the Simpson echo, by obtaining a short axis stacks on the the horizontal 4-chamber, and then we calculate the volume in all these stacks by tracing the endocardium and epicardium during systole and during diastole. And then it should be indexed to the body mass index. Also, we can identify the radial wall motion abnormalities, as you can appreciate here in the horizontal 4-chamber, vertical 2-chamber, and vertical 3-chamber. So you can appreciate the ekinesis in the apex, anterior wall, and anterior septum. Also, we apply the 17-segment model like we used in the echo, also in the CMR. And then we do give the patient gadolinium, which is a contrast agent
extracellular agent, which is quickly washed out by normal myocardium. However, it accumulates in damaged myocardium. Whether the extracellular space is expanded because of myocardial cell rupture and collagen deposition, or because of the cell expansion and myocardial edema. So this is a very common slide for how to differentiate between ischemic and non-ischemic cardiomyopathy based on the gadolinium distribution. As all of us know that the ischemia is a wave front starting from subendocardium and goes forward to the epicardium. So the first affection will be in the subendocardial region and then move forward till a transmural infarction. However, in the non-ischemic, there is a different pattern, including the mid-wall, like in dilated cardiomyopathy, as the insertion point, as in the sarcoidosis and RV pressure overload, hypertrophic cardiomyopathy, subepicardial in the myocarditis, or it could be a global subendocardial, like in the setting of amyloidosis. And here are some examples of how the late gadolinium enhancement distributed in patients with ischemic cardiomyopathy, including a transmural infarction in the apex with a thrombus, and also in the basal lateral wall, anterior wall. It's a more than subendocardial, like 50%, and at the anterior septum, and here it's a transmural involving the lateral and infralateral walls. Another example of a patient with dilated cardiomyopathy, as you can appreciate, the distribution of late gadolinium enhancement in the mid wall. So CMR allows us to identify the substrate of heart failure. In patient with the amyloidosis, here it is diffuse subendocardial in the fourth chamber in the short axis. Also, this is a case of myocardial infiltration. Patient presented with hypertrophic cardiomyopathy. There is a marked hypertrophy in the lateral wall septum and the increased signal intensities in the lateral and infralateral wall. That directed us in a different direction in patient management. It's not only hypertrophic cardiomyopathy, it could be an infiltrative disorder. So CMR is very crucial in this setting. Also, it helps us to have information about myocardial perfusion and detection of ischemia during stress myocardial testing using adenosine. So the area of reduced uptake, which is the black area, is the area of ischemia, subendocardial, and also it can expand to be transmural here in the anterior septum and here in the lateral infralateral wall. So as we said, it's a one-stop shop. You can have information from the CINI about the contractility, LV mass volume from the black blood, about the myocardial edema, inflammation, perfusion, and also tissue characterization. And then we have the nuclear imaging that gives us information about the myocardial perfusion, ventricular function, cardiac metabolism and viability, etiology of cardiomyopathy, and assess response to treatment. So it's a class 2B indication to use a stress imaging like SPECT and PET. SPECT is a single photon emission tomography, provides metabolic and functional information about the heart. Non-invasive involves injection of radioactive tracer in the bloodstream that's recorded by gamma camera. Done at rest and stress to evaluate the myocardial uptake and differentiate ischemia from the scar. It's a gated ECG that helps us to identify the left ventricular volume and function. Different tracer, including the thallium and technetium. An example of patient with a normal perfusion where there's no difference between rest and stress. Patient with a perfusion defect in the anterior septum, in the rest and the anterior wall, from the apex to base, that recovered in the rest, in the short axis and vertical long axis. Another example of patient with a perfusion defect in the stress, in the lateral wall and infralateral wall, that was persistent during rest. So it's an example of scar. While PET allow assessment of viability and metabolic activity, it uses a flow tracer, which is N13 ammonia and O15 water, FDG, to identify the metabolism. It has drawbacks. It requires an on-site cyclotron, lack of availability, radiation exposure, and also cost is very high. However, it's a gold standard also for the viability assessment because it gives you an example about how to differentiate between the presence of viable or non-viable myocardium. Here's in the SPECT, there was a perfusion defect
And also in the FDG, there is no metabolism in this area, so it's match between perfusion and metabolism. It's so non-viable. While in viable myocardium, there is a mismatch. So there is a perfusion defect, while there is a metabolism. So this is a viable myocardium, or we can say a hypernating myocardium. Also, it helps to identify the different etiological causes of cardiomyopathy, like in amyloidosis, using a bone tracer. And also in patients with sarcoidosis with FDG, and helps response to treatment. So some patients are taking tafamidis, and then they do follow up with PYP bone scan to evaluate the regression of the activity in the myocardium. Also in patients with sarcoidosis following steroid therapy, as you can appreciate, there is some regression in the uptake. So my takeaways is that that transthoracic echo is the first imaging of choice to determine the possible substrate for heart failure, degree of heart failure, and guide for next step. Standardization for the measurements of ejection fraction by echo is very important. Using a biplane method is a must. Understanding the etiology of heart failure is of paramount importance. Hence, multimodal imaging should be engaged more in the clinical arena. And thank you so much. بسمة excellent as usual. عشان انا برضو كنت عايز قبل ما ابتدي في الاول، انا سالتك عايز سهوله. انا دلوقتي عندي هارت فيلير وانا كارديولوجيست او انترنست، فانا شخصته، يعني شخصت هارت فيلير دايجنوزس. احنا قلنا دايجنوزس نمره 1 كلينيكال، وبعدين نمره 2 بروبي ام بي ان تي بي، وبعدين ممكن يبقى في ايكو. لو فالايكو ده ترانسثوراسيك الاولاني، اكس راي تشست ده يوجوال، اي سي جي ده يوجوال. بعد كده الستيب اللي وراه انا عايز اعرف نمبر 1 ان انا الايتيولوجي اوف هارت فيلير، فممكن يجي باللي انت عاملاه شويه بالفالفولار ديزيز وخلاص. الاسكيميا ما اقدرش اجيبه بالحاجات دي، لازم اعمل حاجه. انت قلتي كلمه وان ستوب شوب. هل انت يريكومند all cases of heart failure at least cardiac MRI for the single test per life؟ ما انت دلوقتي عايز ده لايف لونج ديزيز خلاص. وانا ما عنديش، يعني كلنا بصراحه انا فكرت في السؤال ده دلوقتي بصراحه، لان احنا مش بنعمل كده في الهارت فيلير. بس باللي انت قلتيه، لو انت عندك اكسبرت كاردياك ام ار اي، فانت ممكن تجيبي داتا كتيره جدا بوان ستوب شوب تكنيك. ايه رايك؟ يعني من الريكومنديشن كلاس 1 اي يبقى كلاس 1 ان هارت فيلير، ليه مش عاملينه كلاس 1 ان هارت فيلير؟ هو class 1 in diagnosis of cardiomyopathy, like in the setting of amyloidosis, myocarditis, sarcoidosis, non-ischemic cardiomyopathy. Class 1 in case of poor acoustic windows. Class 2A to differentiate between, as you mentioned, when you have a doubt, is it an ischemic or non-ischemic, you should go for cardiac MRI. So in patient where I have like a global hypokinesis, reduced ejection fraction, and I cannot guarantee it's ischemic or none, you can do you can send the patient for cath lab to see there's a coronary artery disease, or you can do CMR, and then you will have information about the coronary artery disease or alternative diagnosis. So I do recommend CMR in this setting. يعني هو CMR يعني an excellent imaging modality، بس إذا كان هيديك extra data which you cannot obtain by echo، مثلا زي ما بسمة بتقول infiltrative cardiomyopathy, amyloidosis, sarcoidosis, carditis، يعني هيدي لك extra data which you cannot obtain by echo. خلي بالك الايكو is widespread, much cheaper than CMR. ف CMR is very useful when you need extra data which you cannot obtain by echo. لا، ما انا دلوقتي كل الدايليتد كارديوميوباثي احنا بنشخصهم just to diagnose by echo، كلنا عارفينه. They should do a CMR. This patient should do CMR. يعني انا قصدي all dilated cardiomyopathy. انت عايز منه ايه؟ انت عايز ده يكون اسكيميك ولا نون اسكيميك، انفلتريف ولا نون انفلتريف. خلاص، يعني انت دلوقتي دول داتا ما بتعرفش تجيبها. بتعمل ايه؟ انت بتعمل انجيوجرام، يا تعمل سي تي انجيوجرام، يا تعمل كوروناري انجيوجرام، او تشوف هيستوري انفارشن قديم او ان اول دايابيتيك بيشنت كلنا بنحاول نشوف الكوروناريز، واحنا مش مهم، ممكن كاردياك ام ار اي لوحده يكفي ان انا اقدر اجيب الداتا، وحاجه نون انفيزيف مفيش اي بروبلم فيها. فهي بتقول وان ستوب شوب، يعني في 3 حاجات موجودين جوه الكاردياك ام ار اي، فانا برضو مش عارف ليه هم مش حاطين كلاس 1 ايه. طب السؤال الثاني اللي هو جي ال اس، الترمينولوجي اللي هو لازم يريبليس الايجكشن فراكشن.
فانت شايفه ايه ان ذا فيوتشر؟ يعني انت برضو اشرحي للناس بيتعمل ازاي، وقولي لنا ايه رايك in relation to the ejection fraction. هو global longitudinal strain ده بيساعد for detection of early left ventricular systolic dysfunction before deterioration in the ejection fraction. So the ejection fraction depends on the difference between in-diastolic and in-systolic volume. In the setting before that in-systolic volume expands and the obvious heart failure, you can detect the subtle dysfunction that happened in the myocardium, in the tissue. It's like a tissue characterization, but with echo, not with CMR. We call it a tissue deformation. So global longitudinal strain may be considered in the setting where you wanted to understand or have an idea about when this patient will develop heart failure. Like in the patient with who received chemotherapy. This patient at a risk for developing heart failure down the road. So if you pick this patient early in the state of asymptomatic dysfunction, you can prevent the overt dysfunction and the patient can continue the chemotherapy. So البروجكت انت بتعمليه دلوقتي معانا اللي هو بتاع كاردياك توكسيستي بالكيموثيرابي، انت بتديكت فرق، لقيتي ديفرنس ان جي ال اس بين وايجكشن فراكشن في الناس اللي هم بتاخدوا كيموثيرابيوتيك ايجنتس ولا ما لقينا لا لقينا ما في اكزامبل اللي انا وريته ده بيشنت كان ايجكشن فراكشن 67 بعد كده بقى 61 by definition هو مش does not qualify for overt dysfunction. لكن بعد كده لما حسبنا global longitudinal strain لقينا global longitudinal strain نزل باكتر من 15% reduction, which is qualifies for asymptomatic or subclinical dysfunction, and at this stage you should start a cardioprotective treatment. That's what we call an imaging downstream biomarker. What's meant by downstream biomarker? And disease, picking the disease in the early cascade of the pathophysiology. دكتور محمود. أنا عندي سؤال دكتورة بسمة. If I have a patient with suspected heart failure with preserved ejection fraction, and I send him for an echo imaging, how can you help me? لأن أعتقد إن في دكاترة كتير they are missing the diagnosis of heart failure with preserved ejection fraction. How can an echo help in the diagnosis of this patient? First of all, the presence of degree of the diastolic dysfunction. You should determine the degree of diastolic dysfunction, the left ventricular filling pressure, the left atrial volume, and interventricular septal thickness or LV mass. So the composite of this gives you the definition of heart failure with preserved ejection fraction. And what I mentioned earlier, the importance of calculation of the filling pressure in the patient follow-up, especially such patient were on diuretic therapy because of heart failure with preserved ejection fraction. And you want to know if the patient is clinically is improved. How about echo parameters? So the calculation of filling pressure is important. معلش أنا بقول average doctor أو internist إزاي تقولي الفيلينج pressure is elevated؟ ممكن تقوليها كده ترجميها؟ By the calculation of the E velocity over the E prime septal wall by tissue Doppler. لو أكتر من 13 ملم mercury per second يبقى العين ده عنده elevated filling pressure. أوكي، يعني إذا في الإيكو لو لقيت في left ventricular hypertrophy أو left atrial volume is increased أو filling pressure is calculated by the E over E prime أكتر من 13، في ناس بيقولوا أكتر من 15، ده favors heart failure with preserved ejection fraction. تمام. اوكي اخر سؤال، how to assess congestion. انا عندي عيان congestive heart failure، ازاي في الريبورت بتاعي how can you assess congestion؟ هتقولي لي العيان ده severely congested or not ازاي من الايكو برضه بالفيلنج بريشر والباترن، يعني الباترن اوف اي deceleration slope of the E wave لو اقل من 120 ملي سكند denotes a restrictive filling pattern. Filling pressure, IBC diameter and collapsibility. So in the conclusion in the report, you should refer to the LV filling pressure and RV volume overload based on IBC diameter and left ventricular filling pressure. IBC diameter ده مهم قوي، والcollapsibility of the inferior vena cava لو هي أقل من 50% تمام هتقول عندك والهيباتيك فينز على فكرة برضه والهيباتيك فينز congested برضه. أوكي. أنا بس مش موافق على النيوكلير ده. ايه بالظبط في النيوكلير؟ ولا له اي قيمه في الهارت فيلر. خلاص كان انتهى النيوكلير ده انتهى. هو مهم خلاص مش اي معنى.
المهم لا خلاص انا ما عندكيش خلاص دلوقتي خلص بس المهم فكرني معاه بس هو ريبليسمنت. دلوقتي بقى ايه اهميته؟ انت عندك ستريس ايكو بتجيبي فايبريت، عندك كاردياك ام ار اي بتجيبي وان ستوب شوب، عندك سي تي بتجيبي كرون. ايه بيعمل ايه ده ولا البيت مهم. البيت هو بيريبليس البيوبسي في الاميلودوزس والساركيدوزس. البيت ما انت جايبه كاردياك ام ار اي خلاص، جايبه كاردياك ام ار اي وجايباها. يعني عندك تكنيكس اسهل من الكلام الفارغ ده. خلص الموضوع. النيوكلير ده لازم يخفوه بالتاريخ ده بتاع كام سنه. ده اكل العيش في امريكا يا بيه. لا ما هم دول اللي ما لهمش مخلفين. احنا دلوقتي نكتفي باللي عندنا ده بس، يا ريت الناس تروح تعمله. انا طبعا بشكرك جدا جدا على التوك الجميل، وانا اتمتعت. انا اعتقد انا شخصيا واعتقد محمود برضو اكيد الكلام ده. شكرا لحضرتك. يعني المره دي جودتي بشكر دكتور محمود حسنين، وبشكر دكتور محمد لطفي، مصطفى علواني، بسمه، وبشكر نوفارس، وطبعا وبشكر ايكوم محمود ومعتز. الحقيقه عاملين شغل كويس جدا في ايكوم، وتصبحوا على خير بقى وكل سنه طيبين. حضرتك من اهلا. 30 يونيو النهارده، بكره 30 يونيو اجازه. يلا باي باي. لا مفيش اجازه، اجازه الخميس. صح. باي باي. باي باي. السلام.